Yes. Umunem Wekelo no. Only no no way one Maduka Nebi. Today we are in Okpanam, getting ready for land breaking event, which you guys have been anticipating for. And today we are in conclusion of the arrangement. Mind you, this program we are going to be having lots of professors coming to speak to us. The need to come together. Though we were divided politically, but somehow our work and our fight is to make sure that every one of us are back together again as one family. What is the title? Igbo Unification Movement in collaboration with Indian Asaba Social Cultural Organization. We are organizing a 2-day conference workshop that we speak, thoroughly into the problem of divide and rule that the enemies have used to divide us, keeping us at a place. My brother, what will you say to it? I saw a neighbor as we had a master. So one I will wait chief way when my canopy, as we put me, I saw the Igbo. Oh, Nyacho Kaimebo, Kaim, Nendi Igbo, Bob and Yanon, in an Africa for about Mambala River, in an Africa, Bob Yanon and on in a river state. Umuna of an abundigo, can we keep Pokoma on why on? I can answer when Okushiene Ufu out to Buewe. Where should come 1 million of weight above 1 million cat of I should come of weight or 12. There will Marissa. What do you have to say? I really happy to every Igbo to be part of this great event coming up. It is an occasion for us to unite, to come together. It doesn't matter where we are domiciled. Doesn't matter if we are in Rivers, Benue, Delta, Akwa Ibom, Cross Rivers, Anambra, Edo State, anywhere you are, whether you are in Ebonyi, please let us come together. Let us unite. Igwe Wike Ndalune power. Boyogo. Ndị Igbo na-asụ n'onu ọsasa ndị Igbo na-asụ n'onye olu eche n'iche nsụkwanụ ọsọ ndị na-asụ bịa ọsa ndị nwụrụ bịa na-akwụsị bịa mmiri wọta bụ ofu mee ịtanị koboko wee flog emeke na ngụ flog emeka ahụ koboko wee flog chime na ngụ flog chime so Igbo bụ ofu. Ọ bụrụ sị ụkwa na-abịa Igbo kechi na bụsị during the war the federal troop ndị Urobo Isoko na ebi na abatakụta gbụnọ Gundema chief Ọgbakọ and other people bịa shagụ Gundema bịa sịba Gundema so the time to set our brain n'ogori oge kene yere agwọ sama na ndị kwanụ na n'onu si ọsana na-asụ bịa bụ ofu ndị rikwu chukwu abịa emegbu ofu so ọgbakọ na-ebịa akọ na egbu michi na-ebịa akọ na izu na-ebịa akọ na ndị na-asụ bịa na organize with Igbo unification bịa akọ na anyị kwere nkwa na agwọnọsọ bịa bụ esoro anyị eme na kọsa acha abụrụfu onye efusu n'ugbo ya apụsa na ofusu beri adị mma n'obere ihe isi bụrụ ụzọ adiscover ya echi azụ biko liko narị ụlọ Igbos are one, whether Rivers State, whether Okpanyo, whether Anglidio, whether Isharangwa, whether Ikwere, wherever you are, forget it. That geographical division is trying to break it and come to one. Igbo Bofu, Shagwale. Almighty, Spirit Almighty, let's hear from you. Ndekeni, Ajen, Otofe, somebody, Benanyo, Mebo, Spirit Almighty, Gwajini, Malami, social media, Fambo, Osai, Magus, Oyeka. Umuchimoguma, Sauni Muchimoguma, Umbo. The machine don't want any Nekushiwabun Dibu, Danakunga Washi, or Sani Punde, or Sandana Sobia, or Sandana Sunma, or Sandana Suki, or Sani Wolf. Ibonyo Wanyo, Ibonyeka, Ibonyangwa, Ibonya Soka, Ibonyquere, or Sani Wolf. Efani Bondo Quanabo, Efani Bokwane, Yajikomani, Sandana Sopan. A cabunde, Yajikomani, or Sandeka. You could command on Sunday na so you could FRG or Sunday na so na bia buibu. So Osani bundebu. But na no them are na gachi yabu wa and bundebu. Imagine in Nigeria can in them in 13 states. And if I know nabo or Sunday body in 13 states in Nigeria.
ndị ni diaspora ka ndị dị ni Jamaica o Haiti Bioko Osani bi conference ke na eme na achọn ko sano bia o kono ko ji conference ke Igbo of Benin. And the date is 29th through 30th of August, the year of the Lord, 2025 in Asaba. Don't miss it because it's going to add so many things to your life. They won't. Yeah. Until I come here, Igbo on one, Power. They won't. Power.